खबरां दा लेखा जोखा फरवरी 24-2025 ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचा रहे हैं। लिकर 62 कोई भी समागम है, पार्टी है तो जां फिर ब्याह शादी है तो लिकर 62 तो तुसीं हर प्रकार की लिकर वाइन ते बीयर लै सकते हो। 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे पधारो। Delta emergency room closed for 2 nights in a row. Concerning Mayor. Delta Hospital's emergency room was closed overnight Sunday, with Fraser Health citing staffing challenges. It was the second night in a row that the facility's ER was shuttered. Emergency trained nurses will be on site and available to support walk-in patients needing basic first aid, assist with redirection of care, and transfer patients with urgent needs to a neighboring hospital, Fraser Health said on Saturday. Delta Mayor George Harvey said Saturday was the first time in his 20 years of public service in the city that the emergency room has had to close for something other than COVID. He said the overnight closure is concerning but not surprising, given how difficult it is to find family doctors throughout the lower mainland. Staffing issues have presented many challenges across Metro Vancouver, forcing residents to go where they can get it, even if it means jumping city lines, he said. Our population is about 120,000 people, he said. Now this hospital is being extensively used by Delta people, Surrey people, and Richmond people. He said it also goes the other way, with Delta residents heading to other emergency departments around the region. Harvey explained he intends to write to Health Minister Josie Osborne over the issue. Once he's finished gathering all relevant information about the closure, he will be talking to the City Council members to get permission to write the letter. We need certainty. Our community and hospital workers need certainty, he said. That's what we are going to ask about. That's what I need to see, is how can we be assured that this is not going to be a trend. In a statement, Fraser Health says it understands the frustration these closures bring and is working to ensure they don't continue. We understand the importance of reliable emergency care, and we recognize the worry and inconvenience this may cause for our community, it said. We are committed to addressing staff challenges and filling vacant shifts to ensure emergency services remain available to our community. डेल्टा अस्पताल का एमरजेंसी रूम जो है 2 रातां लगातार उसदे विच सेवावां नहीं प्रदान कीतियां गईयां, बंद रहा, जिस दे उत्ते शहर दे मेयर ने चिंता प्रगटाई है ते नाल दी नाल सवाल है जिहड़े वो भी खड़े कीते है। उसका कहना है कि मेरे पिछले 20 सालों के पब्लिक सर्विस के टाइम दे विच कदे भी इस तरह नहीं होया सवाए कोविड दे। और नाल दी नाल उसने इस गल का भी वादा किया है कि वह मंत्राला मंत्री दे नाल भी इस बारे गलबात करेगा ताकि यह एमरजेंसी रूप नूं बंद करन दी जिहड़ी धारणा है किते लगातार जारी ना हो जाए। उसने इस गल नूं भी मन्निया कि हाँ साडे डेल्टा हॉस्पिटल दे विच होर सरी ते रिचमंड दे वासी ने जदों जरूरत पैंदी है पहुँचते हैं। इस प्रकार डेल्टा दे नागरिक भी जिन्हां दी गिणती 1,20,000 के करीब है होर शहरों दे विच जांदे ने, जिहड़ा कि इस प्रकार होना नहीं चाहिए। सो एमरजेंसी रूम का रात नूं बंद होना और वो भी 2 दिन लगातार इस दे उत्ते उसने चिंता प्रगटाउंदे हुए मंत्राला मंत्री नूं अपने कंसर्न की चिट्ठी लिखण दे लई गल कही है, जिसकी कि वो जिहड़ी आग्या है वो अपनी कौंसल तो भी लैणगे। Canadian Medical Association wants nationwide licensing for doctors. The Canadian Medical Association is calling on governments and policymakers to seize the moment and facilitate nationwide licensing for doctors, allowing them to practice in any province or territory at any time. As Canadian governments seek to break down internal trade barriers between provinces and territories, the Canadian Medical Association urges policymakers to use this opportunity to make it easier for Canadians to access the health care they need and why they need that, and when they need it, the organization's president Dr. Jos Raymer said on Monday. Raymer explains that as the National Committee on International Trade works to break down inter-provincial barriers, it is especially critical when it comes to our country's doctors.
When so many Canadians just can't access medically necessary care, we must use all tools at our disposal to strengthen the health system. Today, physicians must hold separate license for each province or territory they choose to practice in, the president said. With few expectations, practicing in different provinces or territory involves a burdensome application process and thousands of dollars in fees. This fragmented approach contrasts with the spirit of the Canadian Free Trade Agreement to support mobility rights of workers and patients pay the price. While important steps have been taken to expedite pan-Canadian mobility of physicians, now is the time to knock down the barriers that will stand in the way. The CMA has been calling on governments to implement pan-Canadian licensure as an important step to help strengthen our struggling health system. Raima explains that currently provinces and territories have differing rules that make it hard for international medical graduates to become licensed to practice in Canada. Expediting tailored process to ensure all qualified physicians can safely practice in Canada requires investment in our provincial colleges. But the return on investment, expanding the number of physicians practicing in Canada, benefits all Canadians. This urgent issue must be addressed as part of modernizing physician licensing models in Canada, Reimers said. Increasing the mobility of doctors will lead to improved patient outcomes and help hospitals meet clinical demands and staffing needs at a time when many are critically under-resourced. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। Sending Canadian troops to Ukraine on the table under possible peace deal, Trudeau. Prime Minister Justin Trudeau is not ruling out sending Canadian troops to Ukraine as part of a possible peace deal. Trudeau is in Kyiv with a dozen other world leaders to mark the third anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine. He began the day announcing that Canada will provide $5 billion in aid to Ukraine using funds from seized Russian assets. When asked at a news conference whether Canada is willing to send troops to help maintain security in Ukraine, Trudeau said Canada will be involved in some way and that everything is on the table. Foreign Affairs Minister Melanie Joly said last week that Canada wanted to discuss more Canadians being involved in protecting Ukraine. Ukraine president is thanking Canada for its support to date, particularly training soldiers and supplying optical parts of drones. Ukraine ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਭਾਗ ਲਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ
$5 बिलियन की जिहड़ी धन राशि आ ਉਹ रशिया के ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। याद रहे इस वक्त उन्होंने दे नाल मंत्राला मंत्री भी मौजूद सन और उन्होंने भी इस गल का जिक्र पहला किया सी कि इस पीस टॉक दे विच कैनेडा जिहड़ा वो मदद जरूर करेगा। Liberal leadership hopeful. Mark Carney pledges temporary cap on immigration. Liberal leadership hopeful Mark Carney says he would cap immigration until it returns to sustainable pre-pandemic tan lines. Carney's campaign has released policy documents that flesh out his economic and housing plans ahead of the first leadership debate tonight in Montreal. Carney is pledging to double the pace of new housing construction over a decade. He would also scrap the GST for first-time home buyers or homes under $1 million, something Conservative leader Pierre Poilievre has also promised. Rival leadership contender Chrystia Freeland has pledged to drop the GST from sales of new homes worth up to $1.5 million. Liberal leadership candidates square off tonight in a French language debate followed by an English language on Tuesday. आज फैडरल लिबरल पार्टी के मुखी की जी डिबेट है उस तो पहला ही जड़ियाँ जानकारियाँ नशर हो रही ने। मोदी चल रहे कार्नी ने इस दी कैंपेन ने इस गल का खुलासा कर दिता है कि अगर वो पार्टी लीडर बनते हैं तद वो इमीग्रेशन की जी आमद है उस दे उत्ते जी कैप आ वो निर्धारित करनगे ते नाल दी नाल उन्होंने कहा कि $1 मिलियन का घर है जिहड़ा नवें जिहड़े लोग खरीदणगे उस दे उत्ते कोई GST नहीं होएगी। याद रहे इस तरह का पहला ऐलाननामा कंजरवेटिव पार्टी के मुखी ने पियर पॉलीवर ने भी कर चुके हैं। उधर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी अपना ऐलाननामा कर दिता कि फर्स्ट टाइम बायर अगर $1.5 मिलियन का घर खरीदते हैं पहला तो उस दे उत्ते वो GST है जिहड़ी उसनूं खत्म करनगे। BC opposition leader John Rustad wants to hit US with carbon tax on coal shipments. British Columbia opposition leader John Rustad is proposing a carbon tax on US thermal coal that is shipped out of BC ports to use as leverage against threats of American tariffs on Canadian softwood lumber. Rustad says such a tax would be a tool to fight back on softwood tariffs and duties proposed by US President Donald Trump, which Forest Minister Ravi Parmar said last week could increase to more than 50%. He says that until unfair and unwarranted US duties on BC softwood are removed, the province needs to be ready to hit the Americans where it hurts. The BC Conservatives had previously said that rather than retaliate and exacerbate the tariff threat, it should be considered an opportunity to rapidly advance BC's economy. Rustad today distinguished between retaliating with tariffs and applying a graduated carbon tax that would be increased until BC gets a softwood lumber deal. He says 18 million tons of US thermal coal is shipped through Vancouver, but the province doesn't use it. Rustad also proposed a ban on American funding for BC environmental activists who he called troublemaking layabouts, who wasted police and courts' time and dragged our resource industries through costly litigation. The governing NDP is meanwhile calling for anonymous endorsement for a motion condemning Trump and backing a national plan for strategically targeted retaliatory action. BC ਦੇ सूबा सरकार ਦੀ opposition ਦੇ ਮੁਖੀ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ जॉन रस्टड का कहना है कि BC भर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੁੱਡ ਲੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੌਫਟਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ
ਉਹ BC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर इस ते टैरिफ लगाया जाता है, एक तो इस जवाब तलबी है जिस टैरिफ की गल मौजूदा गुआढ़ी सरकार वालों की जा रही है, और दूसरे इस दे नाल सरकार नूं मुनाफा भी होएगा। याद रहे कि इस दे बारे पहलां जिहड़ी गलबात कीती सी ਉਹ MLA परमार ने भी इस दे उत्ते जिक्र किया सी, पर इस दी जिहड़ी मंग है वड्डी पद्धर दे उत्ते मौजूदा हालातां दे विच गुआढ़ी मुल्क वालों लगाए जा रहे टैरिफ ने जिहड़े उन्हां दे BC सूबे दे उत्ते पै रहे जिहड़े प्रभाव ने उन्हां दे जवाब दे विच विरोधी धिर दे मुखी ने अपना बयान दिता है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से आज का ये खबरें आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 72, माफ कीजिएगा लिकर 62। लिकर 62 शादी ब्याह हो या कोई भी ओकेशन हो, फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो रहे हैं, लिकर की जरूरत है तो लिकर 62 बेझिझक पहुंच जाइए। 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।